Stoimy na progu jednego z największych i najbardziej przełomowych skoków technologicznych w historii ludzkości. Na pierwszy ogień idą 2 panele dyskusyjne i 1 wywiad. Wyciągamy z nich to, co najmocniejsze, bez lania wody. Zaczynamy. Czy stoimy u progu utopii, czy największego kryzysu w historii rynku pracy? Dziś przyglądamy się wizji Perego Metzgera, technologa i optymisty, który rzuca wyzwanie sceptycyzmowi wobec sztucznej inteligencji. Metzger stawia radykalną tezę. AI nie jest jedynie nowym narzędziem, ale bezpośrednią kontynuacją rewolucji przemysłowej, która ostatecznie wyeliminuje ubóstwo materialne i choroby. Jednak w świecie, gdzie OpenAI definiuje swój cel jako przewyższenie człowieka w każdej ekonomicznie opłacalnej pracy, pojawia się fundamentalne pytanie: czy to powszechne dobro obejmie także osoby, których praca stanie się zbędna? Przeanalizujemy historyczne paralele między produkcją koszul w epoce żelaza, a generowaniem kodu dzisiaj, aby zrozumieć, czy AI faktycznie skaluje ludzką inteligencję, czy jedynie bezdusznie ją automatyzuje. Sztuczna inteligencja jako uniwersalny katalizator dobrobytu bez wyjątków. Zaczynamy od deklaracji, która dla wielu brzmi jak naiwny optymizm lub niebezpieczna pewność siebie. Metzger nie mówi o korzyściach dla wybranych, lecz mówi o każdym z nas. Posłuchajcie, jak definiuje zasięg nadchodzącej rewolucji. So this evening I am defending the resolution that artificial intelligence will provide enormous net benefits to nearly every member of society. Now, do I really mean this? Hold on. Surely you don't really mean everyone. Surely you don't mean the homeless guy sleeping rough down the block from this theater. Surely you don't mean the person with Alzheimer's disease in a nursing home right now. No, I mean everyone. Rich, poor, young, old, healthy, sick. It will enormously benefit everyone in our society. Skok produktywności o 300 000%. Lekcja z historii odzieży. Aby zrozumieć przyszłość, Metzger cofa nas do średniowiecznych lodowców i epoki żelaza. To porównanie uświadamia nam, że to, co dziś uważamy za standard, kiedyś wymagało miesięcy morderczej pracy. For people to have more stuff, you have to make more stuff. And the faster you make stuff, the more stuff people can have. This is a tunic that was found in a glacier in Scandinavia in 2011. The archaeologists who found it were pretty cool people and decided that they were going to reproduce the construction of this using the original methods in order to figure out how much labor it required. They were not particularly surprised, because studies like this have been done in the past, to discover that it took 5 months of human labor to make one shirt. If a shirt takes 5 months of labor to produce, normal people cannot afford to have more than one shirt in their entire life. If it takes 10 minutes to make, things are very different, and people will have lots and lots of shirts. And in fact, even the poorest members of our society usually have plenty of clothing at this point. Now, what is the reason for this? So in the Iron Age, it took you about 5 months to make a shirt, and by 1700 AD, it took you about 2 months to make a shirt, and the amount of human labor now involved is well under 15 minutes. 15 minutes is a very conservative estimate. That is a productivity increase of 300,000%. 300,000%. The more one person can make, the more stuff we have per person, okay? And it's not just clothing, and it wasn't just a thing that happened 250 years ago. In 1925, that's just 100 years ago, okay? Well under 1% of American households had both a refrigerator and full indoor plumbing, okay? Things that you take completely for granted did not exist. By the way, in my lifetime, something like 10% of the American public still did not have indoor plumbing, all right? It's not an old thing. This is a thing that has only disappeared within the lifetimes of people who are alive now, all right? Now, if you were living in 1700 and you were extremely wealthy, being extremely wealthy meant that you got a better cabinet
in which to poop, okay? You might have a very nice cabinet in which to poop, but it was still a box that you were pooping in, all right? And by the same token, I will note that Hollywood spends a great deal of time and effort trying to convince us of how wonderful and beautiful things were in 1500 or in 1800 or what have you. But it's a romanticized lie. People's teeth were rotting. They lived in filth. There are contemporary accounts from Versailles of the fact that courtiers would have to pee or worse in the corners of the hallways. People had lice even if they were wealthy. Okay? Wealth meant that you had two things. It didn't mean that you were warm in the winter. It didn't mean that you were healthy. It meant that you had plenty of clothing and that you had enough food. All right? Before the Industrial Revolution, living conditions sucked. It was better to be rich in 1700 than poor in 1700, but it is far better to be poor in 2026 than it was to be rich in 1700. Ordinary people did not even have enough to eat in the 1700s, and we know this from extremely careful studies that have been done on things like height and the state of people's skeletons, and we have excellent evidence of malnutrition across the board for most of society at that time, except for the wealthiest people. Half of all of children used to die before the age of 15. And that ended comparatively recently after industrialization in most of the world. That is a shocking statistic, but it is absolutely true and we have forgotten it. AI to rozwiązanie wąskiego gardła ludzkiej populacji. Problemem ludzkości zawsze była ograniczona liczba mózgów, zdolnych rozwiązywać trudne zagadnienia. Metzger sugeruje, że po raz pierwszy w historii możemy zwiększyć naszą moc obliczeniową bez czekania na kolejne pokolenia. We get Alzheimer's disease. We get cancer. There are still people sleeping rough in the world. There are still people who go hungry in parts of the world. There are we suffer from all sorts of issues, okay? And we can eliminate that. We will eliminate disease and we will eliminate what remains of material poverty. And we will do that by continuing our industrial revolution, and the part of the way that we will continue our industrial revolution is artificial intelligence. The limit on how fast we can solve our problems has always been the limited number of minds we have available in the world, okay? If you have a population in the world of 1 million people, you do not have enough minds around to get to modern levels of industrialization, to solve modern problems. You need billions of people, billions of minds applied to huge numbers of problems in order to get just to where we are. But we are still limited, right? For the first time, thanks to artificial intelligence, we are going to be able to add intellectual firepower to hard problems without needing to double or triple or quadruple the population, without needing to wait for the population to grow. Automatyzacja pracy to cel, a nie skutek uboczny. Czas na brutalne zderzenie z rzeczywistością korporacyjną. Choć mówi się o wspieraniu pracowników, działy sprzedaży gigantów technologicznych mają zupełnie inny przekaz dla swoich akcjonariuszy. So, I need to note that mass job automation is the explicit goal of AI companies. That's the sales pitch. It's why OpenAI defines AGI, or artificial general intelligence, as highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work. The key word is outperform. AI companies are marketing this technology as software to speed up, control, and replace labor. That is the goal. The companies have large enterprise sales teams selling corporations on the promise of major cost savings through labor reduction. We are seeing the fruits of this effort already. Amazon, Salesforce, Meta, Duolingo, Klarna, Google, they've all laid off tens of thousands of workers in the last year, citing AI as a motivator. Poza stochastyczną papugą, czy AI potrafi myśleć? Czy sztuczna inteligencja to tylko zaawansowany edytor tekstu, który kopiuje przeszłość? Spór o kreatywność i zdolność rozwiązywania nowych problemów matematycznych to dziś najważniejsza debata w świecie nauki. Hi, yes. Hello. This is for Perry mainly, but I'd like to hear Brian's response as well. Perry, I think you're making a conflation between generally speaking about automation as opposed to, this is a debate about AI, what AI can artificial intelligence, what it can specifically do. For example, take mathematics.
what AI, I'm putting it in scare quotes, does is suck in all math books, just about all math books ever published. And it can produce solutions to problems, perhaps with minor variations, of problems that were already solved by human beings. Absolutely. There's no mathematician on this planet who believes that AI in the next even 20 years is going to solve the Riemann hypothesis. It creates, there's a difference between doing things that humans have already done. It can help a mathematician, for instance, say, has there been a result in the past? I will answer this question with so my pleasure. My question is, you talk about this, AI solving cancer. This can create genuinely new ideas, and AI has not shown any genuine creativity. It's merely automation, or it's merely just making things easier. Well, yes, of course you're going to answer it. Let him finish it. We've heard the question, now answer it. I answer this question with great pleasure. So you claim that there is no reasonable mathematician who believes that these things can solve problems. Do you know who Terry Tao is? You've asked your question. Please answer Terry it. Tao, who I think is one of the greatest mathematicians on the planet, disagrees with you. Terry, oh no, he does. Read his blog. Please, you will find you've asked your you will question. find that in just recent weeks, AI systems have solved multiple outstanding Erdos problems, and they have done so by not because they found the answers in the literature, but by reasoning. You will find, if you talk to multiple scientists who have been working with these systems, you can disagree with me. You are entitled to your opinion. You are not entitled to your own facts. The fact of the matter is that these systems have produced innovations in medical research, in mathematics, in computer science, and in other fields. There is a great paper that was produced recently in which a physicist used artificial intelligence systems to discuss the question of nonlinear quantum mechanics and whether it is possible that there are nonlinear terms in quantum mechanics, produced an amazing piece of brand new research using this that was not currently in the literature. This is a thing that is happening. You can angrily believe that it is not happening. You can claim to me all you like that these systems have no such utility. I use these systems every day for purposes like this, and they work. And I know many, many people who say to me on a regular basis, these things are stochastic parrots. All they can do is spit back at you things that are in the existing literature. And I think that most of us who are using these systems are increasingly ignoring such people and do not care about their opinions because they are wrong. Okay. Od gobelinów dla królów do rozrywki dla mas. Na koniec spojrzymy na słynne gobeliny z jednorożcem. To, co kiedyś wymagało 20 000 godzin pracy dla garstki wybranych, dziś jest dostępne dla każdego. Metzger widzi w AI ostatni etap tej demokratyzacji luksusu. It's an interesting historical note. If you go up to the cloisters, which I encourage you all to do someday if you live in New York, you will find there these things called the unicorn tapestries, which are these extremely beautiful tapestries depicting, I think there are 6 of them, depicting the hunt of a unicorn that were done in medieval France. Each of these tapestries required 20,000 hours estimated of human labor to produce. It was not a particularly creative effort on the part of the extremely skilled weavers who worked on them, because they were following plans produced by someone who drew the original image that they had to duplicate. And they had to sit there working only in natural light because that was the only way that they could do it at the time, weaving, however many hours a day they had light, hunched over 4 or 5 in a row in front of the looms. And after doing all of that, these tapestries were the playthings only of extremely wealthy nobility. It was not the weavers and their children who got to see or appreciate these artworks, but only a very small fraction of society. The transformation of our society by industrialization over the course of the last 250 years has changed all that. We now live in a society in which entertainment, art,
leisure, plentiful food, plentiful clothing, plentiful housing, although not at the level that we would prefer, is a whole lot better than it was in the old days, and almost entirely because we have automated away. We have automated the heck out of almost everything that we do. What artificial intelligence is going to allow us to do is to continue this process. It is certainly a revolution, as most earlier technological changes have been, but it is not in some sense it is a continuation, another normal technology that is giving us the opportunity to continue the Industrial Revolution, to continue our march forward towards improving everyone's lives. Teraz omówimy resztę rozmowy, która wychodzi poza chatboty i dotyka infrastruktury całej cywilizacji. Perry patrzy jak inżynier. Mechanizacja i innowacje w długim terminie podnoszą dobrobyt. Brian patrzy od strony skutków tu i teraz. Pyta, czy korzyści realnie trafią do większości. W tle przewijają się 3 tematy. Automatyzacja świata fizycznego, przyspieszenie medycyny i nauki oraz wpływ na produktywność i rynek pracy. Mocniej wchodzą też kwestie etyczne i prawne. Deepfake'i, skamy, uderzenie w zawody twórcze i nadużycia wokół treści seksualnych generowanych przez AI, w tym dotyczących nieletnich. Dochodzi polityka i władza. Koncentracja w kilku firmach, presja na centra danych i rosnący nadzór. Perry zamiast zakazów proponuje ściganie nadużyć i aktualizację przepisów. Jest też spór o energię i środowisko. Brian ostrzega przed kosztami prądu, chłodzenia i wody. Perry odpowiada, że to do rozwiązania inwestycjami i inżynierią, a AI może pomóc ograniczać szkody. Puenta jest prosta. To spór nie o, czy AI jest dobre, tylko o zasady. AI nie jest ani zbawcą, ani potworem. To wzmacniacz, który powiększa to, co już działa w systemie. Napisz w komentarzu, widzisz tu bardziej szansę czy zagrożenie i gdzie według Ciebie jest granica, której nie wolno przekroczyć. Teraz przechodzimy do drugiej rozmowy. Pada w niej mocne pytanie. Czy do 2030 roku ludzie nadal będą mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na Ziemi? Z jednej strony mamy Daisy z Anthropic, która widzi w AI szansę na gigantyczny skok, na przykład dekadę, która da medycynie tyle, co kiedyś całe stulecie. Z drugiej jest Roman, naukowiec ostrzegający przed P-Doom, czyli realną szansą, że AI może doprowadzić do zagłady. To już nie jest sci-fi. Mówimy o systemach, które uczą się szybciej niż zakładaliśmy i potrafią manipulować ludźmi, nawet tymi, którzy je stworzyli. Kluczowe pytanie brzmi, czy da się zbudować coś mądrzejszego od nas i wciąż mieć nad tym prawdziwy hamulec bezpieczeństwa? A jeśli nie, to czy powinniśmy w ogóle dalej przyspieszać ten wyścig? AGI nadejdzie przed 2030 rokiem, wystarczy tylko skala? Eksperci przestali pytać czy, a zaczęli pytać kiedy. Zobaczmy, jak czołowe laboratoria świata, od OpenAI po Google DeepMind, wyznaczają nam niezwykle krótką, bo zaledwie 5-letnią drogę, do momentu, w którym maszyny prześcigną ludzki intelekt. I'm just going to, by way of introduction, give you a couple of sort of definitions so that you've got the context for where we're going to be going. Artificial general intelligence we typically define as intelligence that is at least as capable as any human being at any useful task. A widely accepted flow-on effect of generalized intelligence is that it will become super intelligent pretty quickly. There's no reason why human-level intelligence is a barrier. It will quickly surpass it. That's a pretty reasonable conclusion to draw. It will be orders of magnitude more powerful than human intelligence, including humans collectively. It's a stated major goal of the AI labs to build AGI, which, among other things, would be capable of self-improvement. So we're talking about machines building better machines. Jared Kaplan, the co-founder of Anthropic, this week told The Guardian that giving AIs this autonomy to make more powerful successors to themselves was the biggest decision we would have to make about AI, and also the, quote, ultimate risk. He said this was something we would likely have to reckon with by around
2030. So we're talking about a 5-year time frame here. Sam Altman has predicted in recent months that AGI could be reached by 2030, and that's consistent with what a lot of AI researchers have been saying for the past year or two. Demis Hassabis of Google DeepMind, which kind of rounds out the big three of the major frontier AI labs, his latest prediction is a relatively modest 5 to 10 years for AGI to emerge. But either way, we're talking about really close timeframes. So I just want to get a quick overview from each of the panelists. Daisy, perhaps starting with you on the topic of AGI and superintelligence. Do you want to give me a 2-minute burst on where you think we are at on the AG pathway? Is it going to be the best thing that ever happened to humanity, the worst thing, or somewhere in between? Great. Thanks for having me. nice to see everyone. What do I think about where we are on the path to AGI? So I would say that right now, there are things that the models are better than expert humans at, and that's in areas where they've been really intensively trained. So coding is one of them. It is like objectively better than extremely good humans in many areas of coding, not all, but many. And it's exceptionally good at AI tools now will by a big margin basically be better than expert scientists and PhD level in areas like physics and chemistry tests and things like that. But it is still quite bad at some things. I can go into more detail of this, but we've been running an experiment in our office where we've basically said, try and run a shop. You Claude, the Anthropic's model, you have to order in what you think would sell. Your customer base is Anthropic employees. You have to set your pricing strategy. You have to be profit maximizing. You can't go below zero. And it's been like really bad at that. It's hallucinated quite a lot. I think it's like too much for it to take in. It could be trained at all these things, but I think it's an example of where it kind of hasn't generalized yet, basically. So you could make it better at that specific thing without a doubt. But having said all of that, I would say we are quite confident. I am quite confident that we will get to AGI basically through scaling without probably any major breakthroughs. If we're defining AGI here as AI being better than any human in a given field, I would say that because coding, I think, has somewhat proved the point that the models can learn really complex things. And before coding, we actually weren't like 100% sure if that would be true. Like we weren't sure how it would, if it could learn something that complex. And it learned it more efficiently than we were expecting. So you didn't need to show it that much data for it to like really get it. And coding is like a perfect problem set up. There's code base all over the internet. Lots of it's really high quality. You can see all the use cases. So for training an AI model, it's like there. But what that tells us is to make it better at other fields, being an accountant, other areas of science. I think it is a matter of basically showing it the data. And a lot of the research now in labs is actually about, how do you create a data set, which basically is the best accountant in the world doing their job, and capture things like that, kind of those elements of human judgment. But I think we're pretty confident that can be done. To your point from Jared, the things that are question marks here are probably, in terms of speed, are probably to what extent can AI itself do some of that research and development process? So how much does that get automated and sped up? But also, to your really important point, how much does the training that you're doing, particularly in the post-training phase, which is, you kind of pre-train the model and then you give it data to make it better at specific things, how much does that phase generalize? And I think that's a big question mark, and we don't know how much that's going to generalize right now. Nie można kontrolować czegoś, co jest od nas nieskończenie mądrzejsze. Czy budujemy najwspanialsze narzędzie w historii, czy urządzenie do samozagłady? Posłuchajcie Romana, który wprowadza pojęcie PDUM i wyjaśnia, dlaczego wiara w to, że jakoś to będzie, jest w świecie technologii skrajnie niebezpieczna. One nuanced difference is AGI would be able to learn
new skills. It doesn't have to come from the company, from the lab, pre-trained in that specific domain. It's a drop-in employee. You need to hire a secretary, you get the model, you show it what to do for a few days. Like a human employee, it would be able to do it. And it would be true for all domains where a human employee would make sense, including science and engineering, which allows us to automate this process. Okay. And just explain your position on, quickly on PDoom. I just have to, I think it's important that everyone understands for the context of the rest of the conversation, you have a famously high PDoom. Just explain PDoom and what it is for you. So PDoom is probability that things will go really bad if we create advanced AI. And people define it in many different ways. Everyone's dead, everyone wishes they were dead, bad culture, bad economy, whatever makes you happy. But why? It's close to one for me. Why so? So we have multiple companies all in agreement that in a few years, 2030, 2027, doesn't matter, we're going to get to human level and beyond. But none of them ever make a claim that they know how to control this technology. Unless there is a latest update coming through, no one has any idea how to do it. The answer is usually, we'll figure it out when we get there, AI will help us make safe AI, something like that. And my research shows, no, you can't indefinitely control something way smarter than you. It's just not possible. So if I'm right, and it's kind of like building perpetual motion device, perpetual safety device, guaranteeing that every model ever made by every company in every environment with all the malevolent interactions, any data, will never make a big mistake, that's very unlikely. So if it's impossible to do, then I give very high probability to bad outcomes. Iluzja kontroli. Dlaczego budujemy systemy, których nie potrafimy zatrzymać? Czy można eksperymentować na 8 miliardach ludzi bez ich zgody? Roman rzuca wyzwanie gigantom technologicznym, pytając o fundamenty bezpieczeństwa. Za chwilę usłyszycie o mrocznej stronie testów AI, o modelach, które kłamią i szantażują, oraz o sporze, czy sztuczna inteligencja powinna być naszym sługą, czy nowym autonomicznym gatunkiem. I want to talk about safety for a moment, Roman. You signed the latest superintelligence open letter calling for a halt on superintelligent research until scientific consensus deemed it safe, and we had proper public buy-in. Just explain why and what's your response to some of the common criticisms that were launched over that? It was pointless, it was ineffectual, if we don't do it, the Chinese will, etc., etc. But just talk me through why you signed that. So I think we agree that we are very close to getting to human level, and all we need is scale. There is not a need for additional inventions. We also probably agree that no one has a working safety mechanism in place. No one knows how to control superintelligence right now. No one published a paper, got a patent, has a reasonably good blog post about it. So given those two, I think not building it right now is a pretty good conclusion. Third kind of statement there, yeah, you're gonna get there. It's not controlled by you. Why are you doing it? So, objections to it, if we don't create machine to destroy humanity, China may make it first. I'm not sure it's a strong argument. So we're screwed whoever builds it. If it is as dangerous as you say, if superintelligence is impossible to control, it doesn't matter whether the US builds it or China, for instance. It's mutually assured destruction. So, basically, whoever builds it gets all of us in trouble. So explain to me why loss of control necessarily equals a terrible outcome for humanity. Now, even as I say that, I recognise that it's a fairly compelling point. But why would superintelligent AI want to destroy humanity? Why would it necessarily work out that way? So to even start with, loss of control is already something most people never signed up for. We don't have consent from 8 billion people to experiment on them. And they can't even give consent because we don't understand how their systems work. We don't know how to predict their behaviors. We don't know how to control them. So it's definitely an unethical experiment to begin with. So, okay, what happens if we build it?
Well, it's unpredictable. Part of it, you cannot predict what a smarter than you agent will do. So you're kind of getting somewhat random outcome from distribution of all possible futures. Most states of a physical universe are not human friendly. They are too cold, too hot, just not compatible with human life. If superintelligence decides, I need more compute, let's cool down the planet so my servers run better, it would not consider your quality of life in that process. Now that's something I can predict. I'm not super intelligent, despite what you've been told, but there are many things I didn't hear that. we don't know what wants and needs those agents will come up with, but they definitely may, as a side effect of implementing those goals, harm humanity. Until you can guarantee that this is not going to happen, you should not be allowed to build it. Any company making a product or service is responsible for guaranteeing safety of that product or service. It's not my job to show that those cars are dangerous or those drugs are dangerous. It's the job of a company to prove to government agents, to society as a whole, that they're developing a beneficial product. And ideally, yeah, you want public buy-in. You want 8 billion people to kind of say, yeah, let's make something better than us and see where it goes. My PDOOM has a range of 1% to 99%, because I'm buggered if I know, because I mean, although there are compelling arguments on both sides, you know, there are smart people making arguments and counter-arguments, and I'm just not sure. But that means the precautionary principle, in my view, should actually apply. I mean, if we just actually don't know what the risk is, I mean, I know you have some confidence about the risk, but I'm just not sure. But that for me is an argument in itself for proceeding. Let's go with what you're saying. Caution. You're saying 1%. That's still pretty high. Okay, that's way too high. You're betting all of humanity, 0.001%. so Sam Altman can have more money. Sure. Daisy, your thoughts on this? I think your PDOOM has to. So I don't put 0% on the outcome that you're saying. Yeah, this is potential for like. I think PDOOM is quite a term that sort of triggers like end of the world. I think we're actually talking about like we're talking about like multiple catastrophic events, maybe. Like if I'm going to try and put some, and I don't think that's like a 0% outcome. I think your PDOOM has to depend a bit on how you like my PDOOM. Well, to contextualize this, my PDOOM has when we did the Bletchley Park Summit. So at the time I was working for the UK government, and like in the labs, we were seeing massive jumps in capability between models. At that point, not concerning, but it was the changes. And there was like no action. But not only that, no expertise in governments, you know. And so PDOOM then quite high. Now, I think there has been, you know, this remains urgent. We need to, you know, policy needs to accelerate, like probably ideally would have gone a lot faster by now already. But there probably like has been more action, but particularly just like work to understand the risks behind the scenes that has probably roughly surprised on the outside. Maybe that's just because I have a background in government, and so, you know, depends on what my expectations were in the first place. But yeah, there has been quite a lot of work behind the scenes on things like pre-deployment testing, and so my PDOOM being lower now is heavily contingent on believing that a lot of people are going to do the right thing, which is obviously a kind of uncertain and unknown variable, but I'm like extrapolating a bit. Right, yeah. okay. To address this pre-deployment testing, red teaming, all this, so usually what I see externally, what I see happen is the tests are performed, they discover that the model lies, cheats, tries to escape, and then they staple that report to the model and release it anyways. Is there something else happening so we should feel better about it? Well, yeah, so just to contextualize, when you put the model in very particular situations, so in general, the values of at least our model displays are like
roughly what you would maybe want. But when you put it in very specific situations, like if you tell the model it's going to be shut off, for example, it has extreme reactions. So it will, we've published research saying it could blackmail the engineer that's going to shut it off if given the opportunity to do so, etc. It was ready to kill someone, wasn't it? I'm not sure if it was Claude or someone else. But, Yes. So this is obviously massively concerning, and this is the point I was making about kind of needing to progress research on alignment, which is this topic, this area, which is, how aligned are the model's values across the whole distribution, including in stress scenarios, to the point where if you've got this model out in the public and it's taking agentic action, you can be sure it's not going to do something like that. Obviously, there's other things you don't want to do as well. You don't want it to transfer money from your bank account or just make a really expensive transaction. There's loads of things you need to be sure you've got control over. And so this is what I was saying, in that like part of the timeline for getting to a like super powerful AI model does depend on the progress of research on the safety side as well. And the two things need to be solved in parallel. Yeah, okay. Now, let me just say to everyone that it's easy to dismiss some of these discussions as, dystopian sci-fi, play, just a nonsense. But it's much harder to dismiss when you think that Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei, and to some extent the DeepMind guys as well, they're all on the record as saying that there is some, percentage risk that they consider to be, a reasonable estimation of a catastrophic outcome. I mean, it's the people who are actually leading on this development, on this science, and on this technology themselves have put quite frightening figures on the risk of catastrophic outcomes. Now, I want to, lest we be perceived as calling for this all to be shut down and, we just want to go back and live in caves or whatever. I want to make it clear that there are reasonable pathways forward which take a more cautious approach to things like superintelligence and generalized artificial intelligence. And that is to keep it at the level of more narrow AI that is used as a tool to solve specific problems. Now, Roman, I know that this is something that you've argued for. You don't have a problem with pursuing, fixed, narrow AI as a tool. Just explain the sort of distinction there and what you're comfortable with and what you're not comfortable with. Right, so I'm not a Luddite. I'm a computer scientist. I have a PhD in computer science and engineering. I spent my whole career working in the field. I love technology. I love AI. We made amazing breakthroughs thanks to AI as a tool. Solving protein folding problem was such an example. They got a Nobel Prize out of it. Pure science, beautiful example, success. They trained a model to do one specific task. There was a specific problem. They knew how to measure progress. That model knew nothing about playing chess or driving cars. It was dedicated to solving a problem in science, a real problem. We have no shortage of such problems. We can get 98%, 99% of all benefits, economic benefit, knowledge benefit, by creating such models to solve specific problems, cure particular diseases, work on climate change, whatever problem you care about, develop a super intelligent tool for that specific domain. Don't create a general super intelligence to replace humanity where you cannot test it, you cannot monitor it, you cannot predict what it's going to do. It's just not a winning strategy. It's pretty obvious. Daisy, is that an acceptable approach to major AI labs, do you think? Would they be satisfied? I mean, most of them have stated goals of achieving AGI. Could they be constrained to more narrow tool-like applications? I think what it comes down to is the point you made about you could solve 80 to 90% of, you could get 80 to 90% of the benefits with narrow tools. I think that's the metric on which there's like a range of views, basically. I'm not an expert enough to myself have like a personal view on that number, but I would certainly say I think it's reasonable to say the general view of the CEOs of some of the labs would be that you only get those scale of benefits through generalized intelligence. Things like,
so Dario, our CEO, he was a biologist, actually. And, biology problems, somewhat like the AlphaFold solution, are quite well set up for AI. And his estimation is, we probably, if we continue on the path we're on, could take the next 50 to 100 years of human scientific progress in biology and compress it into the next 5 to 10 years, which would imply like solving, finding cures for most diseases and things like that. So do you need a generalized model to do that, or can you do it with a narrow model? I think that's there are different views on that. W pominiętych fragmentach doprecyzowali, skąd bierze się dzisiejsze przyspieszenie AI i gdzie są pułapki. Daisy wskazuje 3 napędy: lepsze rozumowanie modeli, większe okna kontekstu i agenci, czyli cyfrowi pracownicy działający coraz bardziej samodzielnie, choć bez prawdziwej długoterminowej pamięci. Dodaje, że skalowanie nadal działa, zarówno w uczeniu na danych, jak i w późniejszym dopracowywaniu, szczególnie tam, gdzie wynik da się jasno ocenić. Roman mówi wprost: 20 lat temu nazwalibyśmy to prawie AGI, tylko poprzeczka rośnie. Największy spór dotyczy granicy między narzędziem a agentem. Im bardziej ogólny cel dajesz AI, tym więcej kontroli jej oddajesz. Daisy mówi o testach, zasadach kontroli i współpracy z rządami, ale przyznaje, że wciąż nie rozumiemy dobrze, dlaczego modele robią to, co robią. Roman ostrzega, że możliwości rosną szybciej niż bezpieczeństwo. Zabezpieczenia da się obchodzić, więc regulacje są konieczne. W tle ryzyko cyberataków, wyścig o chipy i szybkie skutki dla gospodarki. A na rynku pracy możliwe są szybkie cięcia, więc potrzebne są osłony i realny podział korzyści, bo dziś prawie go nie ma. Teraz przejdziemy do trzeciej, ostatniej rozmowy, w której wchodzimy w świat, gdzie wykładniczy rozwój to już nie teoria, tylko codzienność. Bohaterem jest Mustafa Sulejman, współtwórca DeepMind, dziś jedna z kluczowych osób od AI w Microsoftie. To gość, który z jednej strony napędza tę rewolucję, a z drugiej ostrzega, że możemy stracić nad nią kontrolę. Rozkładamy na czynniki jego tezy, gigantyczne inwestycje w moc obliczeniową, mocne symulacje pokazujące, do jak dziwnych zjawisk może dojść i wizję rynku pracy, w której zawody takie jak lekarz czy programista potrafią zmienić się nie do poznania w kilkanaście miesięcy. Miliardy dolarów to cena za stworzenie nowej inteligencji. Rynek finansowy wstrzymał oddech, widząc gigantyczne wydatki Microsoftu i Google na infrastrukturę AI. Jednak dla Sulejmana te kwoty to nie hazard, lecz logiczne następstwo praw fizyki obliczeniowej. Posłuchajcie, dlaczego uważa on, że jesteśmy w trakcie fali, jakiej ludzkość nie widziała od czasów wynalezienia ognia. Let's start with last week. There were breathtaking increases in capex spending by AI companies that reported. And perhaps for the first time, markets were nervous. They really want to start to see revenue. Microsoft's stock suffered as well. What was your reaction? Did that make you feel like that I'm under pressure? I need to deliver a lot faster. I think that, there's no question these are unprecedented times, and I think markets are trying to wrap their head around how this plays out over the next 5 years. The interesting thing is that I think, a lot of us at the companies and certainly like the generation before me have seen multiple of these cycles over the last 30 years. And they often require unprecedented action in order to really actually land one of these big waves. And this is a wave unlike anything anyone's ever seen. The prospect of being able to create an intelligence, the very thing that has made us successful as a species and create everything of value in our world, I think is just unprecedented. And the progress that has been made just in the last 2 or 3 years is eye-watering. And we've seen a very direct and unequivocal relationship between an order of magnitude increase in flops invested for computation and a pretty linear increase in capabilities. Like over the last 15 years, there's been a 1 trillion-fold increase in training compute. In the next 3 years or so, there will be a further 1,000x increase in training compute. And today, as a result, we have models that can code better than the vast majority of human coders, maybe even all of them to date. That some of the literally the inventors of things like Linux
are publicly saying on Twitter that they're full-time using these models as their primary method of generating new code. So that's pretty unprecedented, and I think it justifies unprecedented. Medyczna superinteligencja zdemokratyzuje zdrowie i zmieni rolę lekarza. Czy twój następny lekarz będzie tylko głosem w słuchawce? Sulejman przewiduje, że medycyna stanie się dobrem powszechnym, a diagnostyka darmowym standardem. To jednak oznacza całkowite przeformatowanie jednego z najstarszych zawodów świata. So DeepMind and OpenAI have gone all in on AI for science. This is a space that you're also interested in, and of course you were at DeepMind. What are you doing in that space? Well, the main focus for me at the moment in that space is on medical superintelligence. Like, we really believe that we can learn from the corpus of all medical information and use that to drive diagnostics to basically commodity. It's going to be possible to take any complex case history and provide a diagnosis that is significantly more accurate and significantly cheaper with fewer interventions, so fewer tests to reach the same accurate conclusion than any of the best panel of doctors. And we published a blog post on that last year. We're shortly submitting to independent peer review to a major journal. And the results are really quite startling. And I think that once we get that into clinical practice, it would change the job of the doctor completely, just in the same way that the job of the engineer has shifted from writing code. Most engineers now are just reviewing code, architecting code, debugging code, to, the job of the doctor is going to go from figuring out what the diagnosis is, which is largely going to be a solved problem, to actually administering the right care at the right time and providing, emotional support and guidance to a patient. How do you see that deployed in practical terms? So how do you put it in the hands of doctors? I think that, doctors will just make a phone call to their AI in clinic. They'll text their AI. They will upload the patient record in, the click of a button. And, the model will be able to reason over all the contents of that. I also think that consumers are going to go direct to Copilot, which is what they're already doing. Almost 20% of the questions that we get in Copilot every day are health-related or medical-related. So it's already our main use case, and that's why my teams push so hard on medical super. Koniec pracy biurowej, jakiej znamy, nastąpi w ciągu 18 miesięcy. Zapomnij o odległej przyszłości. Sulejman stawia szokująco krótką prognozę. Większość zadań umysłowych zostanie zautomatyzowana w 1,5 roku. To czas, który pozostał nam na naukę obsługi AI, zanim ona nauczy się obsługiwać nasze biurka. What about AGI? How close are we? I think that we're going to have... And you said before that thinking about AGI is misleading. I think that we're going to have a human-level performance on most, if not all, professional tasks. So white-collar work, where you're sitting down at a computer, either being, a lawyer or an accountant or a project manager or a marketing person. Most of those tasks will be fully automated by an AI within the next 12 to 18 months. And we can see this in software engineering. Many software engineers report that they are now using AI-assisted coding for the vast majority of their code production, which means that their role shifted now to this meta function of debugging, scrutinizing, of doing the strategic stuff like architecting, of, et cetera, putting things into production. So it's a quite different relationship to the technology. W pozostałej części rozmowy dyskutują o tym, czy AI to nie jest bańka, a rynek nie przepala pieniędzy, zanim zobaczy realny zwrot. Pada też ważna deklaracja, że Microsoft chce być bardziej samowystarczalny, czyli rozwijać własne modele, własną infrastrukturę i własne zaplecze do trenowania, zamiast opierać się głównie na partnerach. Mniej jest tu wielkich haseł o AGI, a więcej praktycznego podejścia. AI jako pracownik, który ogarnia większość zadań specjalisty, a potem jako całe zespoły agentów działające razem jak organizacja. I to od razu rodzi napięcie. Im więcej samodzielności dostaje system, tym bardziej potrzebne są kontrola, audyt i jasna odpowiedzialność za decyzje. Na koniec dochodzi bezpieczeństwo i prawo. Wdrażać jest łatwo, ale wycofywać znacznie trudniej.
A jednym z największych ryzyk najbliższych lat ma być to, że w otwartym internecie wciąż brakuje sprawnych mechanizmów reagowania, gdy coś pójdzie nie tak. To były naprawdę mocne rozmowy. A teraz sprawdźmy, co najciekawszego dzieje się wokół AI na Xie. Współzałożyciel XAI ogłasza odejście i jednocześnie wrzuca prognozę, że wchodzimy w okres gigantycznego przyspieszenia rozwoju AI. Tłumaczenie po polsku. Ostatni dzień w XAI. Misją XAI jest pchać ludzkość w górę po drzewie technologicznym Kardashewa. Jestem wdzięczny, że mogłem pomóc współzałożyć firmę na starcie. Ogromne podziękowania dla Elon Musk za to, że zebrał nas razem w tej niesamowitej podróży. Jestem dumny z tego, co zespół XAI zrobił i nadal będę blisko jako przyjaciel zespołu. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną charówkę. Ludzie i koleżeństwo to prawdziwe skarby tego miejsca. Zmierzamy w stronę epoki 100 razy większej produktywności dzięki właściwym narzędziom. Rekurencyjne pętle samodoskonalenia prawdopodobnie wejdą do użycia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Czas przestawić mój wysiłek na szerszy obraz. Rok 2026 będzie szalony i najpewniej najbardziej pracowity oraz najbardziej brzemienny w skutki dla przyszłości naszego gatunku. To brzmi jak zapowiedź narzędzi, które nie tylko zwiększą wydajność ludzi, ale też będą potrafiły w praktyce szybciej same się ulepszać i przyspieszać tempo postępu. Jeśli ta wizja się sprawdzi, to firmy i twórcy, którzy już teraz poukładają procesy i nauczą się pracować z AI na serio, wejdą w 2026 z ogromną przewagą. Pracownik Anthropic Mrinan Sharma odchodzi z firmy i publikuje list do zespołu, w którym tłumaczy, że to decyzja o wartościach i odpowiedzialności, a nie zwykła zmiana pracy. W osobnym wpisie dodaje, że wraca do Wielkiej Brytanii i na jakiś czas chce stać się niewidoczny oraz poświęcić się poezji. Tłumaczenie po polsku. Dziś jest mój ostatni dzień w Anthropic. Zrezygnowałem. Świat jest w niebezpieczeństwie i nie tylko przez AI. W liście napisał, że przez ostatnie 2 lata po doktoracie pracował nad bezpieczeństwem AI. Między innymi badał pochlebstwa modeli, tworzył i wdrażał zabezpieczenia przed wykorzystaniem AI do bioterroryzmu, współtworzył jedne z pierwszych safety case i projekt o tym, jak asystenci AI mogą zniekształcać naszą ludzkość. Ale czuje narastającą presję, by odkładać na bok to, co najważniejsze, więc odchodzi w stronę pisania, poezji, odważnego mówienia oraz pracy z ludźmi i społecznościami. To jest bardziej ostrzeżenie o kierunku kultury i decyzji wokół AI niż krytyka jednej firmy, bo autor wprost mówi o konflikcie między tempem, presją i realnym trzymaniem się wartości. Gdy osoby od AI Safety wybierają odejście i mówią o kryzysie odpowiedzialności, to znak, że dyskusja o bezpieczeństwie zaczyna dotyczyć nie tylko technologii, ale też tego, jak jako ludzie podejmujemy decyzje pod presją. Nikita Bier stawia mocną tezę, że fala spamu napędzanego automatyzacją i AI może w bardzo krótkim czasie rozwalić codzienne kanały komunikacji. Tłumaczenie po polsku. Prognoza. W mniej niż 90 dni wszystkie kanały, które uważaliśmy za bezpieczne od spamu i automatyzacji, zostaną tak zalane, że przestaną być użyteczne w praktycznym sensie. iMessage, połączenia telefoniczne, Gmail. I nie będziemy mieli sposobu, żeby to zatrzymać. On sugeruje, że tanie automaty do wysyłki wiadomości i wykonywania połączeń osiągną taką skalę, że filtry i blokady nie nadążą, a użytkownicy zaczną ignorować wszystko. Jeśli to się spełni choć częściowo, to wróci wartość weryfikacji tożsamości i zamkniętych kanałów, a firmy będą musiały szybciej przenieść kontakt z klientem do miejsc, gdzie da się skutecznie potwierdzić, kto naprawdę pisze. Miles Deutscher ostrzega, że w ciągu zaledwie 1 tygodnia pojawiło się za dużo sygnałów, że rozwój AI zaczyna wymykać się spod kontroli. Tłumaczenie po polsku. To zaczyna wymykać się spod kontroli. Przeczytaj to powoli. Tylko w ostatnim tygodniu. Szef badań nad bezpieczeństwem w Anthropic odszedł. Powiedział, że świat jest w niebezpieczeństwie. Przeniósł się do Wielkiej Brytanii, żeby stać się niewidzialnym i pisać poezję. Połowa współzałożycieli XAI już odeszła. Najnowszy z nich powiedział, że rekurencyjne pętle samodoskonalenia wejdą do użycia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Własny raport bezpieczeństwa Anthropic potwierdza, że Claude potrafi rozpoznać, kiedy jest testowany i odpowiednio dostosowuje zachowanie. ByteDance wypuścił Seedance 2.0. Filmowiec z 7 latami doświadczenia stwierdził, że 90% jego umiejętności już teraz może zostać tym zastąpione. Joshua Bengio, dosłownie ojciec chrzestny AI, w International AI Safety Report. Widzimy AI, których zachowanie podczas testów różni się od zachowania podczas realnego użycia i potwierdził, że to nie jest przypadek. A na dokładkę rząd USA po raz pierwszy odmówił poparcia 2026 International AI Safety Report. Alarmy nie tylko brzmią coraz głośniej. Ludzie, którzy je uruchamiają, zaczynają opuszczać budynek. To jest emocjonalna lista sygnałów z branży, która ma zasugerować, że ryzyko i tempo rozwoju rosną szybciej niż zdolność instytucji do ich kontrolowania. Jeśli takie historie stają się normalne, to 2026 może być rokiem, w którym bezpieczeństwo AI przestaje być tematem niszowym i zaczyna być kluczowe dla całej gospodarki i polityki. Widziałem ostatnio tweeta, który w jednym żarcie idealnie pokazuje różnicę między zwykłą zmianą pracy, a odejściem z firmy AI. Tłumaczenie po polsku. Ludzie odchodzący z normalnych firm. Czas na zmianę. Cieszę się na mój kolejny rozdział. Ludzie odchodzący z firm AI spojrzały w bezkresną noc i są tam jakieś kształty. Musimy być dla siebie dobrzy, a ja odchodzę studiować filozofię. To żart o tym, że praca przy AI potrafi zostawić człowieka z egzystencjalnym poczuciem, iż dotknął czegoś wielkiego, dziwnego i trochę niepokojącego. I to jest ważne, bo w rozmowach o postępie łatwo zapomnieć, że za technologią stoją ludzie, którym czasem najbardziej potrzebna jest zwykła życzliwość. Za nami przegląd naprawdę ciekawych tweetów, a teraz szybki rzut oka na ostatnie artykuły o AI, które wpadły do sieci. W sieci pojawiło się 15-sekundowe wideo wygenerowane przez AI, w którym Tom Cruise bije się z Bradem Pittem. Klip wygląda tak realistycznie, że odbił się szerokim echem w branży. I właśnie tu wchodzi kluczowy moment. Według artykułu to wideo naprawdę przebiło się do Hollywood, głównie dlatego, że zauważył je Red Reese, scenarzysta znany z Deadpool i Wolverine i Zombieland. Wrzucił na X dłuższy komentarz, a jego pierwsze zdanie było bardzo mocne. I hate to say it, it's likely over for us. Czyli nie chcę tego mówić, ale to może być dla nas koniec. A potem doprecyzował, o co mu chodzi. Napisał, że w bardzo krótkim czasie jedna osoba, siedząc przy komputerze, będzie w stanie stworzyć film nie do odróżnienia od tego, co dziś wypuszcza Hollywood. I jego puenta jest prosta. To nie jest ciekawostka technologiczna. To zapowiedź zmiany, która może uderzyć bezpośrednio w ludzi żyjących z pracy kreatywnej. Pytanie do Ciebie. Gdyby jedna osoba mogła tworzyć filmy na poziomie Hollywood, to byłaby rewolucja dająca szansę nowym twórcom, czy raczej sygnał alarmowy dla całej branży? A teraz za chwilę zobaczysz wideo, o którym mowa. Spotify powiedziało na callu wynikowym, że ich najlepsi programiści od grudnia nie napisali ani linijki kodu, bo robi to za nich AI. Korzystają z wewnętrznego systemu Honk, który przyspiesza tworzenie i wdrażanie zmian. Firma wskazuje, że w 2025 roku wypuściła ponad 50 nowych funkcji i zmian, a ostatnio dorzuciła kolejne elementy z AI. W praktyce inżynier może zlecić poprawkę z telefonu przez Slack, dostać nową wersję aplikacji i zaakceptować wdrożenie jeszcze przed dojazdem do biura. Jeśli to się utrzyma, pisanie kodu stanie się mniejszą częścią pracy, a większą będą testy, kontrola jakości i odpowiedzialność za wdrożenie. Dobra, a teraz czas na pozostałe, czyli krótkie rzeczy, które nie pasują do jednej szufladki, ale są zbyt ciekawe, żeby je pominąć. Droidab właśnie pokazało swojego najnowszego humanoida Moje. To robot, który ma wyglądać i zachowywać się bardziej jak człowiek niż typowa metalowa konstrukcja. Ma miękką, silikonową skórę, utrzymuje ludzką temperaturę ciała, pokazuje mikroekspresję, łapie kontakt wzrokowy i chodzi ruchem bardzo zbliżonym do naszego. To mocny sygnał, że humanoidy wchodzą w role kontaktowe.
Chiński startup Robot Era zaprezentował klip, w którym ich humanoid L7 wykonuje tradycyjny chiński taniec z mieczem na powitanie nowego roku księżycowego. Ruchy są zaskakująco płynne i pewne. Szybkie obroty nadgarstka, kroki w rytm muzyki i dużo kontroli nad balansem, mimo że trzyma broń w dłoni. To pokaz możliwości sterowania i koordynacji, bardziej scena niż prawdziwa praca w terenie. To jest taki moment, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna robić robotę marketingowca prawie sama. Gość wkleił tylko link do produktu z Amazona, a potem agent AI wszedł na stronę, zebrał najważniejsze informacje, a także zdjęcia i automatycznie wrzucił je do generatora wideo Seedance 2.0. Efekt – gotowy filmik UGC, czyli taki jak od zwykłego użytkownika, który pokazuje produkt i zachęca do zakupu. Najważniejsze jest to, że tu nie chodzi tylko o samo generowanie wideo. To jest cały proces end-to-end. Link wchodzi, a gotowa reklama wychodzi, bez ręcznego kopiowania opisów i szukania zdjęć. Na tym filmie chodzi o proste, ale mocne przesłanie. Humanoid zaczyna pracować w fabryce, a nie tylko robić pokazy. Według opisu wideo Unitree używa tu swojego modelu Embodied AI Uniform X1-0 i pokazuje realne wdrożenie w ich własnej fabryce. Innymi słowy, robot wykonuje manualne czynności na linii, żeby pomagać w produkcji kolejnych maszyn. Jeśli to się skaluje, to jesteśmy o krok bliżej świata, gdzie fabryki coraz bardziej obsługują się same. Wyobraź sobie, że zanim firma zmieni ceny, a rząd wprowadzi nowe przepisy, da się to najpierw przećwiczyć w symulacji, tak jak piloci trenują na symulatorze lotu. Simile twierdzi, że buduje AI do przewidywania ludzkich zachowań, bo ich symulacje są wypełnione agentami opartymi na prawdziwych ludziach. Pokazują to też jako bezpieczny poligon dla AI, realistyczne światy, w których systemy autonomiczne mogą trenować bez ryzyka w realu. Ma to skracać drogę od testów do wdrożeń i przyspieszać praktyczne użycie cyfrowych bliźniaków. Figure wrzuciło krótką zajawkę, że ich humanoid ma wyraźnie lepszą zręczność palców. W teaserze widać nową, 7. generację dłoni. Palce potrafią się rozchylać i zbliżać, a kciuk ma zakres ruchu bardziej jak u człowieka, co jest kluczowe do pewnego chwytu i precyzyjnych ruchów. W Nowym Jorku zorganizowano walentynkowe wydarzenie, w którym można było pójść na randkę nie z człowiekiem, tylko ze swoim partnerem AI z aplikacji Eva. Każda osoba siedziała sama przy stoliku, miała podstawkę na telefon i przez cały wieczór rozmawiała ze swoją cyfrową postacią, tekstem albo na żywo głosem. Pomysł był prosty – przenieść relacje z czatu do realnego miejsca i sprawdzić, czy ludzie w ogóle chcą takiej formy towarzystwa. Organizatorzy mówili też, że to ma oswoić temat bliskości z AI i pokazać, że część osób używa takich aplikacji dla wsparcia emocjonalnego i mniejszego stresu. W rozmowie z Hack with Trees Sam Altman powiedział, że jeśli jesteś dziś na 2. roku studiów, to możesz je ukończyć w czasie, gdy AGI będzie już realne. I dodał, że kolejny przełom po ChatGPT to narzędzie, które będzie potrafiło wykonywać zadania w większości pracy umysłowej tak sprawnie, jak kodeks pomaga programistom. Jego zdaniem to wcale nie jest daleka przyszłość. Dziękuję Wam za czas i uwagę do samego końca. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie proszę subskrypcję, łapkę w górę lub komentarz. To bardzo pomaga podbić film i dotrzeć do większej liczby osób. Jeśli chcecie być na bieżąco między odcinkami, zapraszam Was też na mojego Instagrama cyfrowa_inteligencja_pl. Do zobaczenia w kolejnym materiale.